Unit 1 Lesson 3 تمرين D page 6. These words are called adjectives. They describe how you feel or what you think about something. Say each word and underline the strongest part. هذه الكلمات تدعى صفات adjectives. They describe هي تصف how you feel كيف تشعر أو what you think ماذا أنت تفكر about something حول شيء ما. Say each word قل كل كلمة and و underline ضع خطا تحت المقطع الأقوى. الكلمات هي fantastic, horrible, delicious, boring, beautiful, terrible, lovely. Fantastic, horrible, delicious, boring, beautiful, terrible, lovely. Fantastic رائع جدا. Horrible مخيف. Delicious لذيذ. Boring ممل. Beautiful جميل. Terrible شنيع. Lovely حيوي أو جميل. Now use suitable adjectives in this sentence. استخدم adjective مناسب في هذه الجمل. Now الآن use استخدم suitable مناسب adjective صفة in these في هذه sentence الجمل. You can use each word once only. Think before you write. أنت تستطيع use تستخدم each كل word كلمة once مرة only فقط مرة واحدة فقط. think فكر before قبل you أنت write تكتب يعني فكر قبل أن تكتب. Number 1 My brother cooked dinner last night and it was أخي my brother أخي cooked طبخ dinner العشاء last night الليلة الماضية and و it was كان delicious لذيذ. Number 2 I saw a فراغ accident on my way to school. أنا شاهدت
accident حادث. on my way في طريقي. on my way في طريقي إلى to school المدرسة. فالجواب يكون terrible شنيع. Number 3. The Arabian horse is فراغ animal. الحصان العربي هو حيوان حيوي. Number 4. Jasim doesn't like football. He thinks it is. Jasim doesn't like football. لا يحب كرة القدم. He thinks هو يعتقد it is إنها boring مملة. Number 5. Huda saw a dress in a shop window. She wants to buy it. هدى رأت أدرس فستان in في a shop window شباك محل. She wants هي أرادت to buy it أن تشتريه. الجواب يكون هدى so beautiful dress. Beautiful جميل. Number 6. In some countries, young children have to work all day. I think that's في بعض البلدان young children الأطفال الصغار have to work all day يجب أن يعملوا طول اليوم. I think أنا أعتقد that ذلك. terrible شنيع. جواب يكون terrible شنيع. Number 7. A cheetah can run at more than 110 kilometers an hour. That's fantastic. A cheetah الفهد can run يستطيع الركض at more أكثر من 110 كيلومتر 110 كيلومتر an hour في الساعة.
That ذلك. Fantastic. رائع. Lesson 3, page 7. تمرين E. Read and complete the sentences with the words in the books. Mine, yours, hers, ours, theirs. Number 1. Samira lost her watch yesterday. I think this is hers. سميرة lost أضاعت her watch ساعتها. البارحة yesterday البارحة. I think this is hers. أنا أعتقد أن هذه ملكها. Number 2. بلال I think this is book is. You left it in my house yesterday. Yours. بلال أنا أعتقد this is book is. Yours. هذا الكتاب لك. Yours. ملكك أو لك. You left it in my house. لقد تركته. أنت تركته في منزلي. Yesterday البارحة. Number 3. We took that ball to the beach. It is ours. But those boys think it is theirs. We took that ball. نحن أخذنا تلك الكرة. To the beach. إلى الشاطئ. It is ours. إنها ملكنا. But those boys. لكن هؤلاء الأولاد think it is their. يعتقدون أنها ملكهم. هالة لا تملك راديو. So I lent her mine. لذلك أعرتها الراديو الذي أملكه. mine ضمير عائد للملكية. Lesson 5, page 9. تمرين C. Write 5 sentences about yourself, saying how often you do things. Use 5 different adverbs. اكتب 5 جمل about yourself حول نفسك. saying how often تقول فيها كم غالبا. you do things تفعل الأشياء. use 5 different adverbs استخدم 5 ظروف مختلفة. Number 1. I always watch TV in the evening. Number 2. I usually
play football on Thursday. Number 3. I often visit my friends on holiday. Number 4. I sometimes help my father washing the car. Number 5. I never listen to radio programs. الآن نترجم الجمل. الجملة الأولى: I always watch TV in the evening. أنا دائما watch TV أشاهد التلفاز in the evening في المساء. Number 2. I usually play football on Thursday. أنا عادة ألعب كرة القدم on Thursday الخميس. Number 3. I often أنا غالبا visit my friend أزور أصدقائي on holiday في العطلة. Number 4. I sometimes أنا بعض الأحيان help my father أساعد والدي washing the car بغسل السيارة. Number 5. I never listen to radio program. أنا لا أستمع أبدا إلى برامج الراديو. Lesson 9. A. Fill in the missing letters in these words. Fill املأ in the missing letters الأحرف المفقودة in these words في هذه الكلمات. Number 1. Lovely O E lovely حيوي. Number 2. Delicious E و I لذيذ. Number 3. Terrible شنيع. Number 4. Fantastic A I رائع. Number 5. Boring R ممل. Number 6. Horrible R مخيف. B. Write 4 sentences using some of the adjectives in exercise A. When you finish, read your sentences to your partner. اكتب 4 جمل using some of the adjectives مستخدما بعض الصفات in exercise A في التمرين A.
When you finish, عندما تنتهي. Read your sentences to your partner. اقرأ الجمل إلى شريكك أو صديقك. Swimming is fantastic. Smoking is terrible. This film is boring. This dish is delicious. Swimming is fantastic. السباحة رائعة. Swimming السباحة وfantastic رائعة. Smoking is terrible. التدخين شنيع. Smoking التدخين terrible شنيع. This film is boring. هذا الفيلم ممل. This dish is delicious. هذا الطبق لذيذ. C. Joining sentences with and, but, or. اربط الجمل مع and و but و or. Examples. أمثلة. The burger was huge. It was delicious. البرجر كبير. It was delicious. إنه كان لذيذا. The burger was huge and it was delicious. لذيذ. البرجر كبير ولذيذ. إذن يتضح لدينا من هذه الجملة أولا لربط الأفكار المتشابهة نستخدم and. Ahmed saw an American football match. He didn't like it. أحمد شاهد مباراة كرة قدم. He didn't like it. هو لم يحبها. أحمد saw an American football match, but he didn't like it. ثانيا لربط الأفكار المتناقضة نستخدم but وغالبا يأتي بعدها نفي. You can have sweater. You can have trainers. You cannot have both. You can have a sweater or trainers. or أو. ثالثا عند الاختيار بين شيئين نستخدم or للتخيير. You can have a sweaters or trainers. أنت تستطيع أن تأخذ سترة من الصوف أو حذاء رياضي. sweaters blues أو سترة من الصوف. trainers حذاء رياضي. Which words are missing from the last sentences? أي الكلمات فقدت في الجملة الأخيرة؟ نلاحظ
أن الكلمات المفقودة هي you can have لم تتكرر مرة أخرى، كتبت مرة واحدة. You can have a sweater or trainer. you can have هي الكلمات التي لم تتكرر مرتين وإنما كتبت لمرة واحدة في الجملة الأخيرة. Now join the following sentences. الآن اربط الجمل التالية. Number 1. Cheetah is a beautiful animal. It is very fast. And I can play chess. I can play netball. I can't play volleyball. أنا أستطيع لعب الشطرنج. أنا أستطيع لعب كرة الشبكة. أنا لا أستطيع لعب كرة الطائرة. And but هنا الجملة منفية وهنا جملة مثبتة. Number 3. Elephants live in Africa. Elephants live in India. Elephants don't live in Iraq. Elephants live in Africa. الفيلة تعيش في أفريقيا. And live in India. وتعيش في الهند. But they didn't live in Iraq. لكنها لا تعيش في العراق. لاحظ في هذه الجملة لدينا في الجملة الأصلية كلمة elephants متكررة في أكثر من موضع. عند الإجابة لم نكرر كلمة elephants في الجملة، قمنا بكتابتها مرة واحدة فقط، ووضعنا and بعدها live in India، وعوضنا عن كلمة elephant بالضمير they. عوضنا عن كلمة elephant بالضمير they. وأكملنا بقية الجملة. Number 4. Do you want fish for dinner? Do you want meat for dinner? Do you want both? هل تريد سمكا أم لحما على العشاء؟ Or do you want both؟ أو تريد كلاهما؟ Number 5. My friend went to London. He went to Paris. He didn't go to New York. My friend went to London and Paris. صديقي ذهب إلى لندن وباريس. But he didn't go to New York. لكنه لم يذهب إلى نيويورك. Lesson 10. Title العنوان The Bird Watcher مراقب الطيور. The Bird Watcher مراقب الطيور. Characters الشخصيات منى أحمد and their father and mother.
what it is about. حول ماذا هي. birds الطيور. herons طائر مالك الحزين. why I didn't like the story. I like the story because I like birds and I learned about the herons. أنا أنا أحب liked the story القصة the story because بسبب أنا like أحب birds الطيور و and أنا learned تعلمت أو تعرفت about حول the herons المالك الحزين. Number 5 new words كلمات جديدة. herons المالك الحزين. binoculars منظار. pastime تسلية أو وقت تسلية. stork لقلق. feather ريش. put these words in order to make correct sentences. ضع هذه الكلمات بالترتيب لتجعل الجمل صحيحة. Number 2 weekend friends you the do at your visit. الترتيب الصحيح يكون do you visit your friends at the weekend. B fill in this word tree. املأ شجرة الكلمات. You go there every Friday. أنت تذهب هناك كل جمعة. mosque مسجد. The past tense of go went. ماضي الفعل go هو went. Number 3 you can find every old things here. أنت تستطيع أن تجد أشياء قديمة جدا هنا. museum متحف. Number 4 you can write on this. أنت تستطيع أن تكتب عليه. paper ورق. Number 5 this animal is very fast. هذا الحيوان سريع جدا. cheetah الفهد. Number 6 very very nice جميل جدا. lovely حيوي. Number 7 you can ride on this animal. يمكنك الركوب على هذا الحيوان. horse حصان. D write short answer to this question. اكتب إجابة قصيرة عن هذه الأسئلة. What do you have to buy when you want to send a letter? A stamp طابع. What do you have to buy?
ماذا يجب أن تشتري؟ when you want to send a letter عندما تريد أن ترسل رسالة. where can you find seashells? on the beach or shore على الشاطئ. where can you find seashells? أين يمكن أن تجد صدف البحر؟ flowers زهور. vegetables خضروات. tree أشجار. زهور وخضروات وأشجار. flowers, vegetables, trees. name two things that grow in a garden. سمي شيئين ينموان في الحديقة. G. Page 14. Read and answer the questions. Write short answers. In the holidays, Ahmed and his family stayed in a hotel in New York. Ahmed's friends, Faisal, live in New York with his family. Faisal is 15, 2 years older than Ahmed. One day, Ahmed took a taxi to Faisal's flat. He got there at 2:30. What do you want to do? Asked Faisal. Let's go to the cinema, said Ahmed. They went to the cinema, but they didn't stay long because the film was boring. They went for a walk in the park. It is a huge park called Central Park. The boys sat under a tree and talked. Who's with you in New York? Asked Faisal. The whole family, Ahmed answered. That's my father, my mother, my two sisters, and my brother. They talk about Iraq. Faisal said he liked New York, but he wanted to go back to Iraq. Then they took a taxi to Ahmed's hotel. They said goodbye and Faisal went home. Read and answer the questions. Write short answers. In the holidays, Ahmed and his family stay in a hotel in New York. Ahmed's friend, Faisal, live in New York with his family. Faisal is 15, 2 years older than Ahmed. One day, Ahmed took a taxi to Faisal's flat. He got there at 2:30. What do you want to do? Asked Faisal. Let's go to the cinema, said Ahmed. They went to the cinema, but they didn't stay long because the film was boring. They went for a walk in the park. It is a huge park called Central Park. The boys sat under a tree and talked. Who's with you in New York? Asked Faisal. The whole family, Ahmed answered. That's my father, my mother, my two sisters, and my brother. They talk about Iraq. Faisal said he liked New York, but he wanted to go back to Iraq. Then they took a taxi to Ahmed's hotel. They said goodbye and Faisal went home. Read and answer the questions. اقرأ وأجب الأسئلة. Write short answer. اكتب إجابة قصيرة. In the holidays, في العطلة, Ahmed and his family, أحمد وأسرته, stayed in a hotel in New York.
بقوا في فندق في نيويورك. أحمد's friend صديق أحمد. فيصل live in New York with his family. يعيش في نيويورك مع عائلته. فيصل is 15, 2 years older than أحمد. فيصل هو ب15 من عمره أكبر ب2 من أحمد. One day Ahmed took a taxi to فيصل flat. أحد الأيام أحمد أخذ تاكسي إلى شقة فيصل. He got there at 2:30. وصل هناك في 2:30. What do you want to do? asked فيصل. ماذا تريد أن تفعل؟ سأل فيصل. Let's go to the cinema. لنذهب إلى السينما. said أحمد. قال أحمد. They went to the cinema. هم ذهبوا إلى السينما. But they didn't stay long because the film was boring. لكنهم لم يبقوا طويلا لأن الفيلم كان مملا. They went for a walk in the park. ذهبوا للسير في المنتزه. It is a huge park called Central Park. إنه منتزه كبير يدعى المنتزه المركزي. The boys sat under a tree and talked. الأولاد جلسوا تحت شجرة وتحدثوا. Who is with you in New York? من معك في نيويورك؟ asked فيصل. سأل فيصل. The whole family. كل العائلة. أحمد answered. أجاب أحمد. That's my father, my mother, my 2 sisters and my brother. That's my father. هذا والدي. My mother. هذه أمي. My 2 sisters وأختاي الاثنان. And my brother. وأخي. They talked about Iraq. هم تحدثوا حول العراق. فيصل said he liked New York. فيصل قال هو
liked يحب نيويورك. But he wanted to go back to Iraq. But لكن هو wanted يريد to go back أن يعود to Iraq إلى العراق. Then they took a taxi back to Ahmed's hotel. ثم هم أخذوا تاكسي back للعودة to أحمد هوتيل إلى فندق أحمد. They said goodbye and Faisal went home. قالوا وداعا goodbye وداعا and وفيصل went ذهب home إلى المنزل. Number 1. How old is أحمد? كم هو عمر أحمد؟ 13. 13. كيف عرفنا أن عمر أحمد 13؟ من خلال قراءتنا للقطعة. يقول في القطعة أن فيصل is 15. 2 years older than أحمد. يعني فيصل في 15 من عمره، أكبر ب2 من أحمد. فلحساب عمر أحمد نقوم بالآتي: 15 minus 2 equal 13. Number 2. Does Faisal live in a flat or in a house? هل فيصل يعيش في شقة أم في منزل؟ in flat، في شقة. Number 3. What time did Ahmed get to Faisal home? في أي وقت وصل أحمد إلى منزل فيصل؟ 2:30، 2:30. Number 4. Did the boys enjoy the film? هل الأولاد استمتعوا بالفيلم؟ No, it was boring. لا، إنه كان مملا. Number 5. What did they do in Central Park? ماذا فعلوا في المنتزه الرئيسي؟ Sit under a tree and talk. جلسوا تحت الشجرة وتحدثوا. Number 6. How many children are there in Ahmed family? كم عدد الأطفال في عائلة أحمد؟ 4. 4. Number 7. Will Faisal always live in New York? هل فيصل دائما يعيش في نيويورك؟ No. لا. Number 8. How did Ahmed get back to his hotel? كيف عاد أحمد إلى الفندق؟ He took a taxi. هو أخذ تاكسي. Page 15. Read and complete the sentences with the words in the books. Read اقرأ and complete أكمل the sentences الجمل with the words مع الكلمات in the books في الصندوق. Mine ضمير تملك للتعبير عن المتكلم المفرد. Hers ضمير تملك للتعبير عن المفرد المؤنث. Theirs ضمير تملك
للتعبير عن الغائبين بحالة الجمع للمذكر والمؤنث وغير العاقل. yours ضمير تملك للتعبير عن المخاطب المفرد والجمع للمذكر والمؤنث. possessive pronoun ضمائر التملك. mine, hers, theirs, yours. Number 1. My brothers want to play with my computer game, but they won't let me play with theirs. أخي أراد اللعب بلعب الكمبيوتر، لكن لم يدعني اللعب بهم. theirs. Number 2. That pen isn't yours. I only lent it to you. ذلك القلم هو ليس ملكك، أنا فقط أقرضته لك. It's mine. إنه ملكي. And I need it. وأنا أحتاجه. ملاحظة: ضمائر التملك لا يأتي بعدها اسم، وكما نلاحظ في الحل theirs لم يأتي بعدها اسم، yours انتهت في نقطة ولم يأتي بعدها اسم، وmine أيضا لم يأتي بعدها اسم. Number 3. I gave this book to Layla, so now it is hers. أنا أعطيت هذا الكتاب إلى ليلى، لذلك الآن إنه لها. وأيضا لم يأتي بعدها اسم، hers لم يأتي بعدها اسم.